ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇందులో 2 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, ఎందుకంటే 2 మార్క్స్ అన్ని చాప్టర్స్ నుంచి చదవాల్సి ఉంటుంది. కానీ 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ అనేటివి ఏవి ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. అది జాగ్రత్తగా చూడండి. మనకు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, explain the binomial nomenclature. Second question, what are the characteristic features of euglenids? Then give the silent features and importance of chrysophytes. Give a brief account on dinoflagellates. Write the role of fungi in our daily life. Okay, next, difference between red algae and brown algae. Next, 7th question, differentiate between liverworts and mosses. 8th, what is meant by homosporous, heterosporous in pteridophytes? Give 2 examples. Next, what is the heterospory? Briefly comment on its significance. Give 2 examples. Next, write a note on economical importance of bryophytes and algae. సో 4th చాప్టర్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీలో సో ఇవి ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద 4th చాప్టర్. నెక్స్ట్ 11th క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ ఎనీ 2 స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెన్సెస్. నెక్స్ట్, డిస్క్రైబ్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ మెంబర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు దేర్ ఇన్సెషన్ ఆర్ థాలమస్. నెక్స్ట్, డిస్క్రైబ్ ఎనీ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాసెంటేషన్ found in flowering plants. Next, list 3 strategies that a bisexual cosmogamous flowers can evolve to prevent self-pollination. Next, discuss the variations types of pollen tube entry into ovary with the help of diagram. Alright. Next, 16th question, what is bogging technique? How is it useful in breeding program? Next, what is triple fission? Where and how does it takes place? Name the nucleus involved in triple fission. Next, what is apomixis? What is the importance? Describe the essential floral parts of the plants belongs to the Liliaceae. Next, write a brief account on the class of dicotyledon of Benthama and Ducas classification. Right. Okay. 21 question, describe the cell organelle which contains chlorophyll pigments. Next, 22, describe structure and functions of the powerhouse of the cell. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది మైటోకాండ్రియా అన్నట్టు. నెక్స్ట్, కామెంట్ ఆన్ ద కార్టివిల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంట్రియోల్స్. డిఫరెంట్ బిట్వీన్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే RER అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం SCR. Next, describe the structure of nucleus. Next, give a brief account of the types of chromosomes based on the position of centromere. 27th question, what are nucleosomes? What are the made of? 28, write a brief account on polysaccharides. Next, nucleic acid exhibits secondary structure. Justify with example. Next, explain the prophase 1 of meiosis. Mention the key features of meiosis. Next, though redundantly described as resting phase, interphase does not rest really involve in rest. Comment. Next, state the location and functions of the different types of meristels. Students, next 34 question, what is the difference between lenticels and stomatas? Okay, so what are the hydrophytes? Brief, discuss the different kinds of hydrophytes with examples. Next, enumerate the morphological adaptations of hydrophytes. So list out the anatomical adaptations of hydrophytes. So write a brief account on classification of xerophytes. Next, enumerate the morphological adaptations of xerophytes.
Next, give details the anatomical adaptation shown by adapted xerophytes. So right now ivi 4 marks questions, so important. So next we are going on 8 marks questions. What are the important 8 marks questions from the first year botany? Okay, I will discuss about that. Okay students, these are the 8 marks questions from first year botany. Actually 8 marks questions coming from only 5th, 7th and 12 chapters. Only 5th, 7th, 12 chapters. 8 marks questions are coming from 5th, 7th, 12 chapters. Okay, right. Next, so what is the important questions from first year botany according to the 70% of syllabus from Telangana? Okay, right. First question, explain the type of racemose inflorescences. 5th chapter. Next, with a label diagram, describe the parts of mature angiosperm embryo sac. Mention the role of synergies. From 7th chapter, draw the diagram of a microsporangium and labeled its wall layers. Okay, right. Next, describe the process of fertilization in angiosperms. So 1, 2, 3. So these 3 questions from 7th chapter. Next, describe the TS of dicot stem. Describe the TS of monocot stem. Describe the internal structure of dicot root. Describe the internal structure of monocot root. So these last 4 questions from anatomy, 12th chapter of first year botany. Okay, so these are the important 8 marks questions. Compulsory 3 coming from this chapter. Okay, right. Thank you.